Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibu sana mpenzi mtazamaji katika kipindi chako cha Iftar and Chill. Ndani ya studio siko peke yangu bali niko na Khadija na Suhaila. Ndani ya kipindi chetu leo hii tunataka kudiscuss swala zima la hijab. Je, hijab ni nini? Ukisikia neno hijab ni mambo yapi ambayo yanakuja katika ubongo wako? Ni mambo yapi ambayo unafikiria? Jambo la pili ambalo tutakuwa tunajadili hii leo ni changamoto zipi sisi kama watoto wa Kiislamu tunapata ndani ya hijab zetu na ndani na nje na pia katika yale mazingira ambayo yametuzunguka. Kwa hivyo Suhaila na Khadija, karibuni. Asante sana Mariam. Asante. Wa alaikum salam. Jisikieni mko nyumbani. This is nyumbani and house is home. This is home. Kwanza hapa vile nimefuturi nasikia tu nimeshiba. Alhamdulillah. Tunangoja main meal. Yaani umetoka kupiga starter tunangoja main course. Alhamdulillah. Leo tuna discuss hijab. Hijab ni nini? Unajua hijab kuna vitu tofauti, kuna definition tofauti. Like na kuna watu wengi sana wana misconstrued ama waelewi maana ya hijabu. Saa zingine mtu anaweza fikiri tu hijabu ni kichwa ya kukokati kwa kichwa, kwingine mtu mwingine anaweza fikiri hijabu like ni ile tu bubu unavaa. Mwingine anaweza ona amevaa tena yani ile kabisa unaweza kama wewe vile umevaa pia, unaona. So I think hijab for people is kuna kitu tu moja obviously imesema kana ni hijab. Lakini the way sasa we've come up na tuko na definitions zetu za hijab na vile pia sisi tunavaa hijab. So it's kind of kidogo misunderstanding pia zinatokea. Hata mtu wa nje akisema hijab, yeye anajua ni ile kitambaa na Waislamu wanavaa juu ya kichwa. Kwa hivyo Swahili wanataka kutuambia hijab si kufunika tu kichwa peke yake ama kuvaa buibui peke yake. It is very wide. Okay, Khadija. Okay, kulingana na mimi hijab first of all tunafaa kuelewa it's not just a piece of cloth yenye tunaekelea juu ya kichwa. Kitambaa hijab si kitambaa tu yenye tunafunika kwa kichwa alafu tunatoka kama msichana wa Kiislamu, hapana. Tunafaa kuelewa pia hijab is just more than a piece of cloth. It's a symbol. Yani ile symbol ya modesty na piety yenye tuko nayo kama Waislamu. Sisi tunafaa kujiuliza tunavaa hijab kwa sababu ya nini? Na nikiongezea juu hiyo kuna aya kwa Qur'ani ina emphasize juu ya hijab. Kama sijakosea ni aya ya 31 verse 31 sura An-Nur inatuambia all believing men and women are instructed to lower their gaze. All believing men and women are instructed to lower their gaze and guard their modesty. Ukiona hii aya pia inaangazia the importance of you having a hijab and not just about a piece of cloth kama vile nimesema, ni a symbol of modesty. Ukiambiwa kwa nini a whole aya inatuambia lower your gaze when you're walking ama you lower your gaze when you're a whole aya inatuambia to lower your gaze, especially if it's men, both men and women. Hatujambia to just men only or just women only. Tumeinstruction Mwenyezi Mungu ni both believing men and women. Hii inatuonyesha it's not just a piece of cloth. Tunafaa iko na umuhimu wake more than just a cloth. Kwa hivyo hii hijab, unajua sana tukisikia hijab kwa akili yetu inakutaga tu ladies peke yao ndo hii hijab, au wanawake hijab ndo inawahusu. Kwa hivyo hijab inatuhusu sote, wanawake na wanaume. Lakini sana inakuwaga imegemea upande wa wanawake. Kwa hivyo wakati tunaambiwa lower your gaze, yani nitasema ushushe uso wako ama ukuwe na haya. Ukuwe na haya. Kwa hivyo pia mtu akiwa na haya ni part ya hijab. Lakini sasa Khadija, kuwa na haya na hijab, na ukiangalia in this time and era yenye sisi tuko, very few people wana lower their gazes. Like angalia tu kwa streets zetu, kwa nyumbani kwetu, each and every place. Mara kidogo sana ndio utakuta ati mtu amepita and then wengine wakaangalia chini. Siku hizi mtu akipita bala, lazima tupite tu confirm huyo ni nani amepita, amevaa nini, kiatu yenye una double check alafu mna confirm hisi nile ngo alikuwa amevaa jana. Hii lowering our gaze
iko na impact gani kwetu sisi both kwa men na women. Ndio hata nikienda huko hivyo nje nikiambia mtu as a Muslim tumefundishwa we lower our gaze, somebody will be like you lower your gaze why? So maybe tunaweza mwambia tu mtazamaji yuko nje hii kuwa na haya ama kuangalia chini iko na umuhimu gani kati yetu sisi? Just kidogo tu tunataka kidogo tu kwa mara just for a bit kwa sababu nataka kuelezea more what hijab to protect from. So for example vitu kama let's say zina ama kitu kama hiyo ukiangalia obviously mimi si ati ni mtu nimesoma sana ama najua sana, but with the small knowledge najua ni ile lowering your gaze is one of the things that inatusaidia when it comes to such a situation. Kwa sababu unaambiwa when obviously for us ladies unajua day and age squeeze vile wanawake tuko. Say me I'm not wearing to impress men. Mimi si vageti kwa sababu nataka wanaume na mimi navaa kwa sababu mimi mwenyewe. Funny thing, I was actually having a discussion with my colleague the other day, Zuhra, and we were talking about it. Nikasema like design ile mimi si vageti kwa sababu nataka mwanaume ama aone ama nini. Mimi navaa kwa sababu ya mimi yangu na as long as mimi niko sawa like kwa nini yeye mwenyewe anaangalia. Not necessarily I don't care. He should not be, as much as we should be covering ourselves, he should be lowering our gaze as well. Lakini ukiangalia in this day and age watu ni binadamu na vile pia Mariam amesema ile mambo ya kwenda double check, unaona men tend to do that a lot, unaona pia us women to be fair, but then ni ile Suhaila, I had this friend and she was telling me Mariam ukiona mtu mzuri angalia na uangalie kabisa, uangalie you satisfy your eyes. So for the first time so unaona uangalie tu sasa takishapita usigeuze tena kichwa confirm muangalie vizuri confirm. So gaze moja yani mpate tu na hiyo gaze moja. So that's the thing. Do unapata kitu kama hiyo like it protects us. It's more of like a 50-50 thing. Hata kama tu wao wameambiwa pia lower their gazes, unapata wanawake wanasema si ndio hivyo sasa kama basi mimi nitavaa hivi buibui, mbona yeye ananiangalia? Si tumeambiwa to lower our gaze. But at the same time pia don't forget it's more of a 50-50 thing. You're lowering your gaze but you also have to protect your hijab. Unaona? So it's more of like a thing protecting us from such things kwa sababu ukiangalia ni kama butterfly effect. Mtu akisema butterfly effect ni ile hii kitu inafanyika alafu pia hii kitu inafanyika alafu pia kitu inafanyika. That's what it is, unaona, cause and effect. Ukiangalia vitu kama hizo unapata especially mwezi wa Ramadhani, unaona kuna watu wengi sana hata kama ndio hivyo maisha yao was different before Ramadan, they're trying to practice, they're trying to be their best. Unapata kitu kama hiyo hijab ndio hivyo sasa when someone is practicing and stuff ni ile it protects us, especially the lowering the gaze part. As much as ni ngumu kusema kweli ni ngumu, but at the same time it's something that we should be practicing. Because to add on to that, just to mention two very important points with what you've said. Kwa sababu you're lowering your gaze, just like Suhaila ametuambia, like it goes both ways. Na pia tunafaa kujua ni mtihani, it's a test for us. Because we already understand it's a test for us. Number one, tukisema we are lowering our gaze, both female and men instructed. Si ati tumeambiwa you shall ama sijui kijisikia. It's not an option. It's an instruction from Allah. Like lazima ni test. Ukiona Suhaila akipita nani angalia chini. Hata kama exactly ni both ways. Alafu tunaambiwa according to Suhaila maybe correct, but tunaambiwa according to psychology ama science ya men and women, tunaambiwa men are more physically oriented, like whatever it is that they see they move. So because we already have that kind of knowledge, sisi wanawake pia tunafaa kujaribu on our side. That's true. Can you just put on something unajua ni modest, kama vitu tunasema hijab ni modest. Inafaa protect your modesty. So tunajaribu pia on our side. Usivae kitu yenye unajua mwenyewe ukipita hapa shingo zitageuka. Usivae kitu yenye unajua tu hii unaingiza watu wengine dhambi. The funny thing about umeniambia juu ukisema kitu kama hiyo nimekumbuka we were having a discussion pia. This discussion nilikuwa nikikuwa nazo, najua nikisema na have discussion seriously. We were having a discussion with Sheikh Muhammad. Akaniambia ndio hivyo, kama tuseme kama ni mtu anaongea kidogo sauti yake pia ipite. Pia unajua ni hijab. Ni ile you have to control the voice, the volume of your voice. Juu nimerealize mimi sikuwa naamini, unaona mimi nilikuwa naona ni kitu kwa sababu unasikia like even the other day I was like unapata
unaweza pata msichana ana complain anafatwa ama ni nini ama kila saa ndio hivyo vijana wanafikiri tu ni yeye ule. Unaweza pata msichana kweli she's not really doing zile advances unaona mnaenda unaongea na yeye ama kitu kama hiyo. Wewe unaona ni kitu ya kawaida hivyo kucheka tuseme na sauti ama kuongea na sauti, ama ni ile unapita unaongea na sauti, ama ni ile unapita tu tuseme hata mkono kidogo inaonekana unaona na sauti. Unaona si kitu big deal ni kweli, kwa sababu akili yetu it's not something attractive to you, but to men no, actually that's very different. That me ili ni shock mpaka nikaanza kusema kama ni hivyo hata wachana na nguo basi, kama ni hivyo basi hijabu ni kutu nikivaa tu kitu ya black kila siku. Juni ile hata ukiongea na sauti ndefu mtu ule kijana anafikiria wanaongea na sauti ndefu kwa sababu anataka nipate attention yake. I know, and on a serious note, not all, I can't speak for all men, mimi mwenyewe ni mwanamke, but from what I've heard and from what I've learned from, unaona ni kitu like that's how men process things. Unaweza pata wewe hujaona like ni kitu tu ya kawaida, that's why we're being told to cover until our wrist. Unaona ni kitu tu normal. Kwa nini anaangalia mkono yangu? Kwani mkono yangu iko na that they actually notice and for us to be instructed carefully. Ni pahali like which part we're supposed to cover our hijab, which we've been told is obviously the face and the wrist is the only part that is supposed to be showing. And also when it comes to the feet, tukikuwa tunaishi hivi Kenya, obviously ni ile maisha watu wavagi socks, unaona, which tunajitahidi, but at the same time ni ile you're being told the only part that is like wajib for you to wear and to cover on your feet ni chini ya mguu na mpaka hapa pale ankle imeisha. Asa ukiangalia realistically hapa juu it's mustab according in terms of different scholars they say different things, so I suggest you go check with your scholar, but at the same time ni kitu like just for the sake of to be careful unavaa socks ama kitu kama hiyo, although that's a different story. But these things vitu kama hizo we've been told mpaka tumesisitizwa mpaka wapi lazima tuvae hijab. There's a reason why, unaona. So for me that's why it's so shocking. So the way Khadija said something, I was just like it is true. No, it is true. And that goes for like ladies kidogo to call Mariam. That goes for ladies. Ukiangalia pia men on the other side, wataona watasema wanaweza chukua hiyo justification waseme unajua nini? Si makosa yangu. Macho haina pazia, nienda amevaa. But sasa zingine utapata mwanamke amevaa tu vizuri like amevaa tu very plain ordinary like vizuri tu amejisaidia akajitanda, lakini wanaume pia hao pia kuna hiyo mtihani. Lazima they'll just look. That's why Mwenyezi Mungu alijua akasema please you man and you woman. Hakuna mwenye both of you lower gaze and both of you guard your modesty. Sasa hapa kwa hii modesty ndio tulikuwa tunasema ina involve a lot na hijab. Modesty tu involve tu a piece of cloth ama kujifunika. No, ina involve your behavior. Ina involve venye pia Suhaila amesema the way you unajibeba, the way you speak, unacheka aje, una interact aje na watu. All that ina symbolize the type of hijab unavaa. That's why unapata saa zingine ukienda mahali nyingine watu wenye wako around you wenye si Waislamu watachunga sana what they are saying. They can't just talk out of the blue zeti wacha tuongee. Kuna venye they'll actually, because watu wengi sana they've approached me akasema you know with the hijab you wear tunai-respect not because umejifunika tu but because yele heshima tunaipatia you as a Muslim. Why? Because the way unajibeba. But ukivaa tu scarf ndio umeshajirushia, ndio unacheka ndio hiyo matusi tayari kwa mdomo like you're not even guarding whatever it comes comes out from your mouth. Unaona, all that encompasses hijab. So in short, yani kwa ufupi, in summary, hijab, it's not only the physical appearance yetu, but also can I say naweza sema nini? Like the way we behave to ladies, sauti zetu pia ni aura, ile kicheko unacheka. Yani kwa hivyo when it comes to hijab, it's not just mtandio na buibui. Sauti yako pia unafaa uiangalie, kicheko yako pia unafaa uiangalie, pia tabia zako and how you interact with people out there. Unaona tu you interacting with people like it's just normal. Kwani ukimwongelesha una carry a very huge message. And then pia hapo, before maybe we go for a break, the challenges that sisi tunapitia as ladies and both Muslim ladies and men huku nje when it comes to hijab. Maybe you can just highlight them when we discuss the issue.
Yeah. What I'd like to say is one of the challenging parts you wearing a hijab is the stereotypes you have in the society. Unajua kulikuwa na back then ulikuwa unaambia mtu wetu mwenye anakutikana amevaa hijab. It wasn't that rampant, but ungepata places kama in the coastal regions, mtu akivaa hijab maybe anakupatia ama wanakuname that Al-Shabaab, ama they are not giving that utmost respect for the hijab. Kuna hiyo Islamophobia venye Suhaila anasema, you know, all that comes kama challenges. Sasa unaona ukipata, if wewe uko na ile what can I say, ile weak nerves yenye kusema mimi nitavunjika moyo na mimi sitaki kusikia nikiitwa hivi, sitaki kukuwa associated na watu wenye wanapatiwa hii majina ama Islamophobic people. Unaona all that ukikuingia sana utajipata tu mwenye hijab unaanza kuiacha polepole. That's one of the challenges. For me, to be honest, I just feel like she's highlighted a little bit of it, which I feel like we'll discuss a lot more during the second segment. Lakini ndio hivyo tu, vitu kama hizo, like when it comes to us challenges, ikiongelelea mambo ya even the way watu wengine unaweza pata wame grow up in communities za wavagi hijabu, now they're coming into the community, kuna ile judging ya community yetu pia Waislamu. So there's a lot of challenges that I feel like we should discuss in the second segment. So kwa hizo challenges na we have a lot of challenges zenye sisi kama Muslims tuna face, but kwa saizi naona tuende for a very short break, and then tukirudi we'll discuss into details about the challenges that we face in our daily lives. Kwa mpenzi mtazamaji, natumai umeweza kujifunza mawili matatu kuhusiana na hijab, na umejua kuwa hijab si kwa wanawake peke yake, bali hijab inatuhusu sote, wanawake na wanaume. Na hijab si mavazi peke yake, ati ile nguo ambayo unavaa ndio inakuwa hijab peke yake, hapana. Hijab kuanzia mavazi yako, maneno ambayo unazungumza, tabia yako, jinsi ambavyo unaamiliana na watu na mambo mengine mengi, yote ni hijab kwako wewe kama mwanamke wa Kiislamu na pia kama mwanaume wa Kiislamu. Na pengine kabla tuende katika mapumziko kidogo, ningependa tu kuwakumbusha kwamba hijab tumeamrishwa na Mwenyezi Mungu. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu tena katika kipindi chako cha Iftar and Chill. Ikiwa leo hii tunajadili swala zima la hijab, na katika awamu yetu ya kwanza tulijadili hijab ni nini, na tukaangalia changamoto ambazo tunazipitia sisi kama Waislamu tukiwa ndani ya hijab. Na nikizungumzia Waislamu tunazungumzia wanaume na wanawake. Tukaona baadhi ya changamoto ambazo tunapitia ni stereotypes katika society zetu, na pia naweza sema kutengwa na watu wengine. Na kuna changamoto nyingine ambao wakati tumeenda katika mapumziko imejitokeza, changamoto ya na pale ambapo mtu anafanya kazi. Kuna pale kwingine watu wanafanya kazi hawakubaliwi kujistiri. Kwa hiyo tutajadili hilo. Jambo lingine ambalo katika awamu hii nataka tujadili sisi kama wanadada, nataka tujadili swala zima la Eid na hijab, na pia tuangalie wazazi wanaingilia wapi katika mambo na hijab, wazazi na watoto wao. Mzazi ana role ipi kucheza katika maisha ya mtoto wake na katika hijab pia. Na jambo la mwisho ambalo tutaliangazia ni vipi tunaweza tukapambana na changamoto za hijab. Karibuni. Asante. Kwa hiyo tumeona wakati tulikuwa tumeenda katika mapumziko, swala la mahali ambapo mtu anafanyia kazi inaingilia katika changamoto za hijab. Kuna kampuni zingine ama mashirika mengine hayakubali watu kujistiri. Sasa sijui kama mtu anayefanya kazi katika mashirika haya ama kampuni kama hizi anaweza kujistiri. The thing is, when it comes to certain situations, obviously, unajua as much as tungeweza kupenda tuseme basi kwa nini anafanya kazi huko ni Kenya, but mtu ana option. And realistically unaona mtu ana option. Kuna mtoto wake anangojea chakula nyumbani, kuna familia yake anangojea school fees, rent, especially in a country like ours where we're very grateful because to an extent it is very kind to our religion. Kuna huko nchi zingine huko nje mtu anaishi na ile inaitwa takia, the one where you have to like let me just say, not exactly lie, kidogo naona ni si jina nzuri kuisema, but it's something where you choose to omit the truth. You'd rather not. Exactly. So
in such cases unapata they perform takia because it's a matter of life and death. Ni kitu aezi avoid, ni kitu she has no other option to do. If she had another option, that's a different case, then well and good, lakini ni ile ana option ingine. So places like that, ni mtu they live in takia, and unfortunately that is our reality of today. And as much as inshallah we are working towards, and as a community working towards us now at least working in being comfortable in our workplaces, being comfortable wherever we are, hivi si as wanawake wa Islamu ni kitu, for now that's just what some ladies have to practice, unfortunately. Because kuongezea kwa hiyo ningesema like practice takia, but ikifika to that point ya wewe practice that takia ni sawa, inaeleweka. Allah tumesema Allah is always understanding. Yeye ndo anajua the situation obviously. But ndio ifike hapo at least uko umejaribu ile life and death. Ile life and death. Because kuna wengine wanaona tu hii ni kusudi tu wanafanya. Kuna wengine kuna hiyo like let's not judge, let's just call a spade a spade. Kuna wenye ile it's challenging for them kabisa to put on a hijab. And like I started, nilisema Allah understands the situation. But ni ile tukifanya tu ile out of nimezoea tu kutovaa hijab, ama ni ile tu out of lifestyle. Hapo I think you should just try your best kurudisha hiyo hijab. Hata kama unaweza anza tuseme leo unaanza na kufunga hata kama ni nusu hivi. Leo unaanza na taban. Hivyo. Kesho yake weka tu scarf ya hapa, hata kama unavaa jeans ama weka tu hivi scarf ya hapo. As in just kidogo step by step. Because Allah mwenyewe amesha to instruct, kama vile tulikuwa tumesema in the first segment. Allah meant to instruct to cover ourselves. It's not because of us. Certain kitu yenye mwanadamu amekuja katika this is a rule of life, we should no, it's coming from Allah direct. We should cover ourselves. Tukiwa hapo kwa hiyo issue na changamoto za hijab, tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mashallah, alhamdulillah. Yani ukitembea huko nje stara, sema stara. Watu wamejistiri mashallah, alhamdulillah. Lakini tunaelekea siku ya Eid. Tunaelekea wapi? Siku ya Eid. Yani tukisha swali Eid hivi. Atumjui Mariam. Yani tukisha swali Eid hivi. I don't know Waislamu wanapoteaga wanaenda. Sijui sema Waislamu wanapoteaga wanaenda. Because immediately umetoka mosque, mitandio, buibui, abaya, dera, sijui zinaenda kwa sanduku kwa chini kabisa. Maybe zinatoka once season ya Ramadhan ndo inarudi. Seasonal. Ni so sad. Okay. Hivyo mvile umeongelelea ni kitu, no seriously, ni kitu tunaonaga kila siku. It's there every time. Tunaona. Lakini tukisema kuna wale wasichana, just for us to change the spectrum kidogo tu. As much as tumeongelelea, just adding on, kuna kitu Khadija alikuwa anaongelelea kanikumbusha, kaniambia hivyo hata kama ni kidogo tu, step by step, kila kitu na kila mtandio. There are some people, unaona, as a community, kusema kweli, as much as we are, good Muislamu, we are trying to practice ile Islamu ya ukweli. As a community, sometimes we can be very judgy. Tunaweza angalia wengine tuanze kuwaongelelea vibaya. Huyu ni ule lesa alikuwa anajifanya hapa akitupita hapa na mimi sikata siku hizi anakuja msikitini. Like ni kitu unfortunately si kitu that is good for us as a Muslim community. Sisi kama vile Waislamu, at the end of the day, ni between yeye na Mungu wake. You can ile kwa mtu kama Muislamu, you can go and tell her, my sister ni nini, unajua hivi Kiislamu hijabu ni nini. Lakini ndio hivyo, si kama Waislamu we trying our best kwa na ile lahni, like na ile uzuri ile hivyo kuongelea mtu ile aelewe kama ndio hivyo ni vizuri kuvaa hijabu. And to refrain from that. Yani tusiko tunajudge watu juu sasa ndo hata kama ni Ramadhani, hata hiyo Ramadhani ndio amekuja nayo kama ndio hivyo kuvaa hijabu, well and good. Ni kitu anajaribu kuja, unajua it's something that she's trying her best, kwa sababu yeye kama ni Muislamu pia msichana anajua okay, before Ramadhan nilikuwa navaa hivi na hivi na hivi, and now I'm going to Ramadhan, watu wataniona aje. Ni kweli ni kitu yeye pia anafikiria. Sasa ni ile yeye anajua okay, mimi lazima hata nikiingia hapa msikitini kuna watu wengine wataanza kuniangalia hivi, okay, naangalia sijui kiniambia hivi na hivi na hivi. Na ni kitu sometimes kama mtu na imani yake is not strong, na nikisieti ni ile anasema kwa nini si mimi na Mungu wangu, kama ni ile kitu nitafanya si Ramadhani ni Ramadhani mimi mwenyewe natakuji. Kuna wengine wanavunjika moyo. Unaona kuna watu wengine wanakuwa discouraged. Wanakuwa discouraged.
unapata mtu maskini hata unaweza pata labda ameenda akanunua buibui for the first time, unaona ameenda akanunua buibui akasema nani Ramadhani ndio hiyo, acha nichangamke msikitini pale nivae na kaskafangu kwa vizuri, hijabu yangu nini nikaji. Unapata ameingia msikitini huku anaongelelewa, huku anaongelelewa, huku mwingine anamwangalia, sijui mambo kunimuenjoy. It's not something that we should as a community we should be doing. And then maybe to add on to highlight is saying, remember kwa segment yetu ya kwanza tumesema nini? Hijab, see this physical appearance is buibui na nini. Unaweza kuta mtu ndio havai hivi but nini hizi aspects zingine zote vizuri. So we are judging this person kwa sababu ati yeye hajavaa mtandio, hajavaa buibui, but ikikuja this other side ako far much better kutushinda sisi wenye we are fully covered. So pia before you start judging somebody, look at just wewe na yeye kwa mkiekelewa kwa weighing scale who is far much better. Unaweza kuta mtu mwenye unamjudge ndio anavaga miniskirt anafanya akiekelewa kwa weighing scale atakuwa mzito kukushinda. Because hijab tumesema si kuvaa peke yake, also presentability yako, how do you present yourself. Exactly. Highlight a very important point by the Mariam, because ni kitu yenye we witness in real lifetime. Because when you umesema we as Muslim sisters to our fellow Muslim sisters tunafaa kujaribu kubalance. Yes, we shouldn't judge. We should be more of an encouraging people. And this on this other side, tukikuwa this encouraging people, and alhamdulillah, hijab is not a challenge for us. Wewe kama unazamka asubuhi uvae vizuri na hijab ni part of your routine ya mavazi yako, sema alhamdulillah. I think it's something else we should be very grateful proud for. Of, yes. Because kuna utapata our sisters in Islam, maybe we revert in Islam maybe a few years ago. Recently, it doesn't matter. But tutapata, mashallah, they've known how to pray. They've made progress na pia Quran. Wamejaribu kalan Arabic. They've done a lot of efforts in Islam for themselves. Except sasa unapata hijab ndio challenging. Sasa leo utapata this other side, our fellow Muslim sisters who are out there, mashallah, hijab hakuna challenging kwao, si challenging kwao. Quran si challenging kwao. Inshallah, mashallah, dini wameisomea and all that. But utapata number one, the first people frontline kujudge hao watu wengine. Sasa hapo ndo nasema the way to emphasize on your point, we should just jaribu balance. Because uwezi jua kwa nini this person havai hijab yake. We usually say we come from extremely different backgrounds. So usikuje tu ukuje uanze kuniambia juu nimekuja nimepata Suhaila havai hijab na leo ni Ramadhani amevaa hijab, naambia Khadija mbona Suhaila leo yani kitu tunaweza kuwa Waislamu. Imagine wala ibadili kwa mimi wacha tunyamaze juu ni Ramadhani. Hakuna mtu tunapata naingia nimevaa vizuri hijab wangu. Kwanza pale nimepiga look. Unajua hapa naingia msikitini niko umechanga visa umeenda. Dua kutoka Mungu unakuja Ramadhani. Kwanza darudi naambia naweza kuwa Muislamu na ndio. Tuliambiwa my brother aliniambia jana this is a month ya kuharvest. So mtu amenunua buibui yake, amenunua dera zake, amekuja kwa hii mwezi anataka kuharvest. Na wenyewe mnataka kumnyang'anya harvest yake kwa nini? Kwanza mwenyewe unajikosesha taabu zako. Like you're literally putting someone else down na Mwenyezi Mungu amemjalia hiyo effort. Because kuna mtu haizi hata ana hiyo imani ya ati ini Ramadhani wacha nifanye nini? Because unaona especially when it comes to rivers, unakuta rivers wengine wanafanya nini? Wanangangana hiyo Ramadhani. Unless kuna sisi wenye tumezaliwa kwa dini. Exactly. Ni mwezi wa Ramadhani unakutana na sisi, maybe for example mimi nimezoea jeans na top na mtandio, hiyo ndo look yangu. So hata ni Ramadhani ikiwa si Ramadhani look yangu napiga safi kama kawaida. But unakuta huyo mtu mwenye ni rivat anangangana hiyo Ramadhani, hata kama ni buibui moja tu amenunua na hiyo dera, hiyo atapigaga tu hivi rewind mpaka ni washanua mpaka Ramadhani isha. And then sisi tuko hapa tunataka kumjudge. Sasa kuna sasa unaona sisi wale wa kujudge unapata hivi ndio hivyo. Mariam alikuwa anasema tunapotelea chini ya maji. Tunapitana na Mariam unasema ule Mariam. Hata kwanza kitu cha kufanya umjue ni asalamu alaykum. Walikuwa tunaenda Mariam asalamu alaykum.
nani Kwa sababu ukiangalia unashangaa hizo piece mziona mtu wewe. Mtu salamu alaykum. Nani? Ati kwani unijui? Unamwangalia vizuri ni Mariam. Kwanza. Jana si tulikuwa tunaswali sana. Tulikuwa na wewe tarawih jana. Nini mbaya? Like as much as tunacheka but that's the reality of life, yeah. And then kitu kingine sasa hapo kwa hijab, where do our parents come in when it comes to hijab? Unakuta unakuta mzazi kwanza kuna wazazi wengine wanavaa vizuri mashallah, yani kukutana na mzazi wa mtu unasema huyu ndio angekuwa mzazi wangu mashallah. Mzazi anajistiri, amevaa mpaka niqab, mpaka gloves huku, yani huwezi sema ni yeye, lakini sasa kutana na mtoto wake ni stima na maji hawapatani barabara moja, yani Suhaila unacheka. Unakutaka mzazi amevaa vizuri lakini mtoto wake the opposite. Ndio mtandio inavaliwaga hapa nusu, ameweka piece. Buibui ni ile open iko hivi, amevaa ragged ndani, anataka kitembea kuna upepo ndio ifunuke hivi kila mtu aone amevaa. Upepo nini? Hata fungi kutoka hapa juu inaenda. Si tunafunga tu button moja. Hata kufunga button moja mtu anafunga juu ya. Ni style. Swag. Ni Batman hata si buibui. Ndio nilikuwa nasema. Unaona the way Mariam amesema, kusema kweli ni kitu hata kama sisi tunachekaga sana. Forgive me if I'm using language saifai, lakini ni watu wanasema gani? Watoto wa shekhe ni mashetani. Mungu anisame, si kwa ubaya, unaona? No. Hatuja kuhighlight. No. Sisi ni kitu nasema ndio hivyo wako. Sasa ndio unakuja unajiuliza, kwa nini kwanza watoto wa shekhe they grown up in that environment, unaona? Kwanza wao ndio wanafuata kujua hijabu nini. That's where unfortunately a lot of our parents kidogo they go wrong, kwa sababu ni ile hijab kwanza. When you teach the beauty of what hijab is, ukikuja unamwelezea mtu hijabu ni nini, unakuja unamwambia hijabu ni nini. Our role models, Hazrat Zainab, Hazrat Fatima, Hazrat Khadija, the hijabs that they were wearing, unakuja unamfundisha mtoto kutoka polepole. Seti ni ile tu, leo mtoto ameamka, kesho unamwamsha na wewe vaa hiyo kitambaa kwa kichwa. Kwa nini vae? Unaona kitu kama hiyo kudanganya. Mimi pia ningekuwa na hiyo, mimi nashukuru Mungu, mimi ndio ile nilikuwa mimi mwenyewe I've come to discover the reason why I love my own hijab. Unaweza pata ndio watu kama ndio kabisa wana rebel. The thing is for us si wa binadamu, si ni kichwa sugu. Nakwambia hivi, wewe nakwambia chumvi unaramba skari. Ni kitu when you come to explain someone like na lahnia ile, unakuja unamfundisha mtu, especially watoto. Unakuja unaambia, you make them love hijab, you make them understand what hijab is. Kutoka tu utotoni, eventually they will come to understand and they'll come to know their values kutoka utotoni. Si ile unaanza unampigia kelele. Kwanza a child of let's say 8 years, next year anabaleghe, tuseme mtoto msichana. Next year anabaleghe, mtoto wa 8 years, hujamfundisha hijab matisha kutoka akiwa mdogo. Unaanza kumlazimisha tu akiwa 8 years. Vai hivi na usipovai unaenda motoni. Huko motoni ni wapi? Basi sasa afadhali nienjoy huko na pia niende motoni. Sasa mkiniani hivyo na pia naenda motoni. That's a very and then pia I guess kama wazazi, maybe that's where some of our parents wamefail, because unakuta mimi kama mzazi nimetoka ndani nimejistiri hivi, and then maybe I'm working with my either 3-4 year old daughter, hajavaa hijab, hajavaa nini. So growing up huyu mtu yeye atajuanga tu wazazi ndio wanafaa wajistiri. Watu wakubwa lazima ndio wanajistiri. Because if you ukilea mtoto wako in a manner that each and every other time ukitoka una make sure amevaa hijab, huyu mtoto atakuwa na hiyo mentality ya sifai kutoka kwetu bila sijavaa hijab. Yeah, nimeona na a few number of kids when you interact now, huyu mtoto haizi toka kwao bila hajavaa hijab. Hata kama atavaa jilbab, atachukua tu ile kofia avae, anaenda nje. Kwa sababu ya nini? Mzazi wake amemuonyesha wewe kama mtoto wa kike ukitoka nje nywele yako haifai kuonekana. Nywele yako it's part of your aura, so haifai kuonekana. Na nadhani hapo ndo pale wazazi wengine wamefanya nini? Wameanguka. Kuonyesha mtoto wako hii hijab ni ya muhimu, whether you like it or not. It's a commandment from God, like lazima ujistiri. Because unaambiwa mtoto mleavyo ndivyo akwavyo. Ambiwa mtoto mleavyo ndivyo akwavyo. Pia samaki mkunje angali mbichi. Exactly. Na unaambiwa watoto
So inataka jokes. Unajua wahenga wakisema hizi mamethali walikuwa wanamaanisha out of lesson. Yeah, because unaambiwa mtoto will not listen to what you say. They'll follow what you do. Doing. Yeah. So ukijipata wewe kazi yako tu ni kufokea huyo mtoto hijab. Kama vile Suhaila amesema kama hujamfundisha kabisa the value of hijab na umfanye ipende. Of course ata grow up na kuwa rebellious. Utapata watoto wengi wenye grow up from very strict backgrounds, religious backgrounds. Unapata hao sasa ndo na acid. Unapata ndo sasa ndo wako kwa hizi clubs mingi because hawajui value. Unajua kama hujui value of something, hautawaithamini. And then kitu kingine pia unakuta sisi society we have very high expectations ya watoto wa mashehe, maustadha. Exactly, ndio pressure nyingine nawekea. Ati ule ni mtoto wa shehe. Like if you just do anything for society, mtoto wa shehe. Na wewe ni mtoto wa shehe. Mtoto wa shehe. Mtoto wa ustadh. Mtoto sijui imamu. Nao ni binadamu at the end of the day. Forgetting that these are humans and these are kids. They are meant to make mistakes. Mtu akifanya makosa, don't judge them on the basis of their kufanya makosa ndio anajifundisha. Because we all learn from our mistakes. No one is perfect. So tuache hiyo mentality ya wewe ni mtoto wa shehe. Mtoto wa shehe pia alikuwa allowed kufanya makosa. Exactly. No hata ushehe hao kubwa walizo walikuwa wanafanya nini wakiwa makosa. Have you ever sat down? That people learn. Ukaa chini na wama shehe, they give you the story wakikuwa wadogo. Awamini. And you're like, hey shehe, is this really you? Sasa hapo ndo unasema ndo kama ndo mtoto. Kitu ngumu. Tushajua imetoka wapi. You see? Like mtu unajua sheikh mashallah tunasema we respect this. We respect our walimu wetu, masheikh wetu, maustadhi wetu, alhamdulillah they are doing an amazing job. They're doing an amazing job but kujua waitwe hivyo of course. It has been a struggle, yeah. They've gone through all that. So ndo kujo sema this is the junior of this imama masheikh. Pia mwenyewe unafaa ukae chini ujiulize alikuwa aje kwa mtoto. No, it's true na mimi. Yeah, because pia watoto si wote wanapatanga wazazi. Mwingine ampata shangazi yake, mwingine amempata babu yake, sijui babu yake, na babake hawana hizo tabia, mamake hana, pengine mamake ni mpole, babake ni mpole lakini kurutu. Hajafuata kwa amefuata ndio hivyo babu zake ama nyanya zake. Kwa hivyo but me imagine, let me tell you something. I'm very very strong believer, as much as tuseme mtu watu wengine they might like differentiate with me, like I'm a very very strong believers of when your values are strong ukiwa mdogo na ni zile lessons umekuwa umejifundisha tangu ukiwa mdogo, best believe there'll always be that small voice ikikwambia don't do this, ama usifanye hivi. Sasa wewe ukitaka kufanya vitu zingine, that's on your own choice. Ukiambiwa kitu ama ukiambiwa okay no I'd rather na si vizuri, wacha tu nivae wacha ni at least nifunge yako kwa button kamoja ni kitu. If you had your values tangu ukiwa mdogo, now that's your choice, that's when the choice comes in. Ni kitu mtu anakuja anadecide anasema mimi najua si vizuri kufanya hivi lakini nafungua buibui yangu. But kuna wale ndio hivyo, that's the thing that I'm telling you. Wamepata ile pressure nyingi mpaka wanaona ni kitu hijabu ni kitu ile ya kujilazimisha. Yaani ni ile nisipovaa tu, yaani ni kitu lazima nivae juu mimi ni Muislamu. Lakini ni ile hawajaelewa okay hii ni kitu Mungu amekuja and it's also for our own good. A lot of people don't understand the benefits of kuvaa hijabu. Watu tu wanavaa hijabu juu ndio identity ya Muislamu, which yes we are proud of it at the end of the day. Lakini ni ile for those people who are, especially ukiangalia hizi siku zetu za siku hizi. Kitambo mama zetu walikuwa wanaambiwa kitu wanafuata blindly hata kibila. Lakini sasa nani yetu, lakini sasa ukiangalia siku zetu ni sisi ni watu wa kuuliza swali nyingi sana. Kwa nini lazima nifanye hivi? Na si mbaya, unaona si mbaya lakini ni kitu you get more knowledge. Lakini ni ile kitu ndio hivyo. That's how our parents now. Usifikirie ati vile wewe mamako na babako walikulea pia hivyo ndio unalea mtoto wako. No. These are digital babies. That brings me to another point. Suhaila, unaona venye tunaambiwa wazazi, another role ni like tuangalie environment gani we are bringing up our kids exactly. In. Bring up your kids kwa environment unajua tu atapata influence mbaya, wewe mwenyewe unafaa ku make that effort. Of course hata kama maybe haujiwezi but jaribu. Toa watoto wako kwa hiyo environment, put them in a better environment, put them in better schools, put them in better surroundings. Ukiweka mtoto kwa surroundings ama
mahali unajua hapa atakuwa influenced, pia pressure itakuwa ni mbaya, hajazungukwa na Waislamu wenzake wenye wanajua tu watampatia maadili mema. That's another challenge for the parents. It's a challenge, but pia Khadija, hapo hivyo I can say that if umelea mtoto wako na maadili mema ya Kiislamu, hata aende wapi, ata stand na religion yake. Because I remember I went to high school, it was a pure Catholic school. Ile kwenda church Sunday na Thursday ilikuwa lazima tuende church. And there's no scarf, there's no napping. And I was there 4 years. Nilikuwa mtoto wa kwaya wewe. Lakini Mariam unajua kwaya very strong inaitwaje, imani yako labda ni, but unaongelea wale wenye kidogo hii ni a very challenging. Unaona kuna watoto wenye tunaambiwa they are easily influenced. Hata mambo na hijab peke yake wenye kidogo tunaitwa follower ni wale wanaenda tunamaji. Because na personally utapata watoto wengine ukimweka hapa na wengine hata atasahau yenye ulikuwa umemfundisha asubuhi. Atafuatana na hao wengine because they in the same peer environment. Kitu kingine nikiongelea hapo kwa hiyo topic ya wazazi. Kuna wazazi wamelea watoto wao vizuri sana, like mashallah. But growing up, huyo mtoto ana turn out kuwa something else. Mimi, I have friends wenye mashallah wame grow in pure religious backgrounds. Like kwao dini is top notch. But looking at them right now, I ask myself, huyu ni mwenye tulikuwa naye madrasa? You start asking yourself this question. So what happens? Like mtu akishaenda university, ameenda, what happens? Tuseme tu influence. Tuseme unaenda university, kila mtu ako work, fashion, nini na wewe mwenyewe ukifeel hauko ule msee. Ukifeel hauko part of that, hiyo part of your trend. Unajipata you're left behind. Sasa zingine unaweza nyuma assignment. Unaweza nyuma unaweza miss out on a lot hapo kwa university. Sasa tunaambia one of the tests za university ukizipita na bado ukwe na hijab yako na bado ukwe intact na maadili yako yenye ulilelewa nayo, I think Mwenyezi Mungu atakuwa amekuwekea mahali mzuri because it's a very big challenge. Yeah, because mimi I've been to university and kuna wanafunzi tu unaona like you keep on asking yourself, are you Muslim or are you Christian? Unauliza until Ramadhani ifike ndio utajua kumbe wewe ni Muislamu. Because ukiangalia jina kwa maybe kwa school ID ama kwa assignment jina ni ya Kiislamu lakini maadili kidogo people wote wanapitia very but as see hivyo peke yake. Hata kwa society yetu ukiangalia there are people like there are those people we don't know them by their real names. We know them maybe by a nickname ama tu hizi majina za mtaa. But then you keep on asking yourself, is this person Muslim or Christian? It's because of the attitudes zenye ana portray na kila kitu. And until ifike mwezi wa Ramadhan, usually say Ramadhan ndio msema kweli. That's when you know who is a Muslim and who is not a Muslim. Sasa ndio hivyo unapata watu kama hao ndio ukipatana nao, si tu unaenda unaanza kuambia na wewe nini unavaga hivi na wewe ni Muislamu. No. Unakuja unawakalisha chini. Hata saa zingine it's not a must for you to bring up. No, okay, ndio hivyo tulikuwa tunasema there's a challenge between hivyo amr bil ma'ruf, enjoining good, kuambia okay this is not what you're doing, lakini ni ile just having that influence around them. Unaona? Yeah, you don't need to say a lot. Hata kama ni ile uko karibu na wao, abuna masalani ile unajaribu unavaa ile scarf yako unaenda unapatia unamwambia by the way jaribu uone vile utaka. Unaona vitu kama hizo ni kitu they feel very safe in that environment for them to open up to you. Unaweza pata mtu mwingine they've gone through a traumatic experience ndio kwa sababu unaona mimi na hijabu hatupatani. As much as watu sana wengi sana wanaweza sema iko nini traumatic experience gani mpaka tia hijabu, what is it? Unfortunately we're not learning. Kuna watu tu wengi sana vile vitu zile shida wanapitia wakiwa nyumbani ama zile vitu wanapitia wewe huwezi jua na utawaelewa. Unaona, as long as uko kwa hiyo situation utawaelewa. Like kumekuwa na there's this social experiment that has been going on where unakutana na Muslims kwa barabara and then you ask them to try on the hijab. You don't know if I've seen it. Na vile wanapendeza, really nice. It's a nice. So whoever who is doing that, you're doing an amazing job. Congratulations. So before we come to the end of this program, kabla tumalize, tumwambie mpenzi mtazamaji maasalam.
ni what can we do? Ni nini tunaweza fanya ili to overcome hizi challenges zenye sisi zinatu face? Because I remember you can imagine a story na mtu when there was hiyo time Al-Shabaab ilikuwa rampant sana. Unataka kucheka? I was in high school by the way back then. So this day my mom was traveling. Akanipea bag yake. Ili kuna mama akanambia since they were traveling na sister yake, kanambia chukua hii bag, tangulia nayo wapi kwa your aunt, mimi nakuja. And you know majengo huko ndio ilikuwa sijui niseme ndio ilikuwa headquarters za Al-Shabaab over nini. It was scary. It was bad. And so for me ni reach kwa my aunts, kuko na police camp, kwa sijui nini. Wewe na Hijab no. So you see where nimetembea. Shwa. Kafika hapo kwa tunaifanga kwa chief kwa DC. Askari mwingine akanisimamisha. You people don't. Hiyo siku nilikuwa nimetetemeka. And then this unajua basi mimi kusha unasema shahada kabisa. But akani unajua nilisema umbeba nini hapo? Nikamwambia hizi nguo nimebeba, tunaenda ushago. That lady refused to listen to me. Kwanza ni lady wando kichwa. Yeah, she forced me. Aliniambia fungua hiyo bag. So we had to open that bag. Akafungua, akatuanisha. I've never shared this story. I guess this is the first time I'm sharing it. It was so traumatic. Akatuanisha, akaanza unaenda, nikamwambia tunaenda ushago. I had to, luckily nilikuwa na school ID. Hiyo ndio kitu ilinisaidia nikamtumia school ID, nikamwambia mimi ni mwanafunzi hapa Kenya. Oh yeah. So hiyo ndio kitu ilinisaidia, nikarudisha manguo kwa bag vizuri nikaenda. Like I was so scared. I never shared that story with as much as tunacheka like but you've done a good job to open up. Yeah, no, as much as tunacheka juu ya story ni ile kitu ni seriously ni kitu ina happen. It happens. Na ni kitu ni challenge juu mimi najaribu kuimagine vile Mariam anaweza kwa hiyo situation. It's very scary. Kujipata it was bad. I was so scared, like I was really scared. No, the thing is when it comes to such challenges, kuna moja hata pia hapa Khadija amesema sometimes ukipata kitu kama hiyo inakuogopesha. Yeah, as we said, it's really a scared. matter of life and death. I can say nilikaa like almost a month sipiti hiyo njia. So unaona, and nilikuwa naogopa askari like literally to date mimi na maskari naogopa kabisa. So nilikuwa nasema like places vitu kama hizo ndio unajua like ni kitu okay ina happen at this moment, na unajua terrorism is something that is very serious kwa nchi yako. There's sometimes where you need to protect yourself. Ukiona you're actually in danger na nini, omba Mungu, yes, inshallah, but at the same time ni kitu kwanza vile Mariam alikuwa anasema ndio hiyo, unaona, at the end of the day she's a child. Si mtu kama mimi na wewe tunaweza at the same time tunasema okay, hata kama ni just najaribu nisifiki hiyo stage atakia ama nianze kutanganyana, unaona. Places kama hizo, ama kuna kitu hapa vile mwenyewe Haji alikuwa anasema kidogo unaanza unakila scarf yako kila siku. Ni kitu ni hijab by the way ni kupractice. Kwa nini kudanganya? Uwezi amka leo na unajua jana ulikuwa jana umezoea kuvaa vitu like obviously different than hijab, na leo unajaribu unaamka na kitu kama hivyo Mariam amevaa. Ni kitu unajaribu kupractice every single day. Yeah. Na nikimalizia tu like the way you've said on what to do to ezi kukaa busy challenges, I just like to say let's just try and seek that support that we need around us, because once uko na hiyo intention nia ya kusema I want to improve on my hijab, na nikisema hijab na tunasema manners, the way you treat other people, your modesty and even your clothing. If you're trying to work towards that, let's try and seek your support tunahitaji. Let's try and educate ourselves, tujifundishe, tujipatie ile ilmu ya kujua the importance of hijab ni nini exactly. And I think from there, like Suhaila said, like step by step, we'll get there inshallah. So, kwa hivyo wale watu ambao wako na matatizo na hijab, the first thing to do ni tuanze na baby steps. Anza tuna hiyo, kama ni Marvin, kama ni kofia, kama ni hizi kofia zetu za Kiswahili zenye tu tunavaa tukiwa ndani, just pole and then utafika pahali. Kitu kingine ni tumeweza kuona changamoto ambazo tunazipitia na tukapata some solutions.
towards these challenges. Na kitu kingine mimi naweza nikasema is the first thing to do is accept the fact that unataka kuvaa hii hijab na una struggle nayo. Once ukishakubali that mimi hii hijab nataka kuivaa, na kitu kingine yenye nimekubali niko na shida na nini na hijab, ukishakubali hizo, we are good to go, because from there utaweza kufanya nini step by step. Utataka wewe mwenyewe ujue nikivaa hii hijab ni nini itafanyika. Leo nikivaa, hata kama utakuwa unavaa mara moja au mara mbili kwa wiki, tumesema ni baby steps, pole pole tu and then utafika pale. Na kwa mpenzi mtazamaji nyumbani, natumai umeweza kujifunza mawili matatu kutoka katika mada hii yetu ya leo ya hijab. Na tumesema hijab si ya wanawake peke yake, hijab ni ya wanawake na ni ya wanaume. Na tumeelezwa kuwa sisi kama wanawake na wanaume wa Kiislamu, jambo la kwanza ambalo Mwenyezi Mungu ametuamuru ni tufanye nini? Tuwe na haya, tuwe na nyuso zenye haya, tuwe tunaangalia chini. Lakini sisi wengine wetu ndio tunataka mtu akipita tunamsindikiza mpaka kule atafika. Tujaribu as much as we can tufanye nini? Tuwe na haya. Jambo lingine tumesema wazazi tuwe kielelezo chema kwa watoto wetu, kwa sababu watoto wengi wanafanya mambo ambayo wanayaona na si mambo ambayo utawaambia wewe wafanye, ama mambo ambayo wanayasikia kwa watu wengine. Hapana, mzoeshe mtoto wako, kama ni mtoto wako wa kike mzoeshe kuvaa hijab akiwa mdogo, ili pale atakapokuwa amebaleghe asiwe na shida ya hijab. Jambo lingine ni sisi kama jamii ya Kiislamu tuache kuwa wepesi wa kufanya nini, wa kuhukumu wenzetu. Hatujui watu wanapitia shida gani huko nje. Hujui kwa nini mimi sivai hijab, sijui kwa nini Suhaila havai hijab. Kwa hivyo tuache kuwa watu ambao wanahukumu wenzao kwa wepesi. Kaa chini na mtu, zungumza naye, jua ni kwa nini yeye havai hijab, ni kwa nini yeye hafanyi hivi, ni kwa nini yeye aura yake hajaificha vizuri. Kwa hivyo kabla ukae chini umhukumu mwenzako, jihukumu wewe mwenyewe kwanza. Usimhukumu mtu kabla hujajihukumu, kwa sababu unaweza kuwa umekaa hapo chini, nataka kumhukumu Khadija, lakini mimi hukumu yangu ni nzito kushinda ya Khadija. Yaani tukiweka kwenye ratili Khadija anastaghfiru kunishinda. Kwa hivyo tuache kuhukumu watu. Na la mwisho ni kuwa sisi ndio Waislamu, na sisi ndio tumeamrishiwa kufanya nini? Kuwa na hijabu, na sisi ndio tumeamrishiwa stara. Kwa hiyo hata mwezi wa Ramadhani unapoelekea katika siku zake za mwisho, tukumbukeni hijab, tukumbukeni stara, tukuwe na stara, na tukijistiri sisi kama Waislamu tutaistiri dini yetu. Na kufikia hapo sina budi ila kutamatisha kipindi chako cha Iftar and Chill. Tukutane tena siku nyingine insha Allah.